Welcome to Sreedharscce. நம்ம RBI Assistance Prelims Paper Explanation பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் இங்கிலீஷ் பார்ட் இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு எரர் ஸ்பாட்டிங். எரர் ஸ்பாட்டிங் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் அப்படியா? ஸோ போல் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இது வந்துட்டு phrasal replacement. எஸ். ஸோ சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆர் phrasal replacement அதை பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. எஸ். ஸோ எது வந்துட்டு கரெக்டான phrase அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணணும். If you would like to reconsider your decision, please give a word to me. If you would like to reconsider your decision. Yes. So decision and reconsider பண்றேன்னா yes, please give a word to me. ஸோ என்கிட்ட வந்துட்டு சொல்லுங்க, என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. எஸ், அது கரெக்டா? ப்ளீஸ் கிவ் அ வேர்ட் டு மீ, தட் இஸ் நாட் த ரைட் ஃப்ரேஸ். சரிங்களா? அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா வந்துட்டு உன்னோட டெசிஷன்ல எதனா வந்துட்டு மாற்றம் எதனா இருக்குன்னா, இல்ல வந்துட்டு உனக்கு இந்த டெசிஷன் பிடிக்கல, எனக்கு வந்துட்டு வேற எதனா நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சா என்கிட்ட வந்து சொல்லு. ஸோ அதை வந்துட்டு பர்சனலா கூட நீங்க சொல்லலாம். பர்சனலா வந்துட்டு நீங்க என்கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம், சொல்லலாம், பேசலாம் அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன மீனிங்? கிவ் அ வேர்ட் டு மீ, அது வந்து ராங் யூசேஜ். அதுக்கு ஆப்டான ஒரு வேர்டு இருக்கு, என்னன்னு பார்க்கலாம். ஹாவ் அ வேர்ட் டு, ஹாவ் அ வேர்ட் வித் மீ. ஸோ டு ஸ்பீக் டு someone in private or personally. Yes. So have a word with an artham. Yes, to speak to someone. So speak to someone in a private way. Yeah, இல்லனா வந்துட்டு personally to speak with someone அப்படின்றது have a word with அப்படின்றது அர்த்தம். So this is the right usage. Next, if I were you. Imaginary sentence, conditional clause. நல்லா தெரிஞ்ச word. If plus V2, would, should, could, might plus V1 யூஸ் பண்ணணும். எஸ், இங்க என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்க? present tense. cannot have granted. so totally wrong. என்ன replacement இருக்கு நம்மளுக்கு? would, could, should எதுனா இருக்கா? எஸ், நெகட்டிவ்ல கொடுத்துருக்காங்க. அதனால would not grant. எஸ், would not grant. would not have been, no. would not have வரவே வராது. so what is the did கிடையாது, that is would not grant him any relief. அவ்வளவுதான், second option. Next, the issues were so complicated that they could not be easily resolved. They could not be easily resolved. could not be easily resolved. இதுல எதனா டவுட் இருக்கா? சோ past tenseல தான் சொல்லிருக்காங்க, past tense. ஓகே, இங்க தான் வந்து நம்ம சேஞ்சஸ் கொடுக்கணும். could not be, be plus v3 ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, பிளஸ் அங்க வந்து adverb யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. எந்த சேஞ்சஸும் தேவையில்ல. இருக்கிற எல்லாம் வந்துட்டு phrase, அதாவது contextually everything is right. So you don't want to change anything. Go, no correction required. Next, over exploitation of groundwater. So over exploitation of groundwater has been. Okay, correct. The has been, has correct, has been வரக்கூடாது. பார்க்கலாம். Over exploitation of groundwater has been led to their levels falling drastically and causes droughts. and causes னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப present condition தான். சரிங்களா? டென்ஸ் எதுவும் மாத்த தேவையில்ல, பிரசன்ட்ல தான் வந்து நம்ம பிரசன்ட்ல தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓவர் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் ஆஃப் கிரவுண்ட் வாட்டர் ஹேஸ் led to their levels அப்படின்னு சொன்னா போதும். has been, ஸோ எதுவும் வந்துட்டு அது வந்துட்டு has led, ஸோ அதுவே போதும். நம்ம பீன்றதை ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க, பிரசன்ட் அப்படியே இருக்கட்டும். எஸ், has led to their levels falling drastically. yes, so was led, now, has been, now, was being led to levels falling drastically. Yes, first da has led to their levels falling drastically. Yes, falling drastically and causes drought. So first option is the right replacement. Next, why you refrained from mention. So refrained from mention. Okay, refrained, yes, prevent. So suffer,
இதெல்லாம் வரும்போது நம்ம பக்கத்துல யூஸ் பண்ற preposition என்னவா இருக்கணும்? from தான். இங்க பாத்தீங்கன்னா protect from. My mother protect, prevent from walking, prevent from going outside. So இது வேணா சொல்லலாம். Yes, so prevent from going ing form யூஸ் பண்ணும். Yes, protect from ing form. refrain, yes, தடுக்கிறதுன்னு அர்த்தம். Yes, stop, refrain. So இதெல்லாம் வந்துட்டு தடுக்கிறதுன்னு அர்த்தம். refrained from mentioning ing form யூஸ் பண்ணணும். Yes, refrained from mentioning ing form. So refrained from mentioning. Yes, next. The production of the factories, various departments had not been satisfactory this year. Had not been satisfactory. Last year na past tense okay. So ஒரு விஷயம் இங்க this year mention பண்ணியாச்சு. எப்போ வந்துட்டு நம்ம present perfect யூஸ் பண்ணணும்? I have seen the movie this week. அதாவது இந்த வீக்ல நான் மூவி பார்த்தேன். I have seen that movie this week அப்படின்றத சொல்றேன். அப்போ have seen வருது. எஸ், நான் அதாவது மூவி பார்த்துட்டேன். எப்போ? இந்த வாரத்துல மூவி பார்த்துட்டேன். இந்த வாரம் முடியல, பட் நேத்து பார்த்திருக்கலாம், முந்த நேத்து பார்த்திருக்கலாம். பட் this week is not ended. So mixture of past and present. அதுக்கு வந்து நம்ம present perfect. This year is not ended, but action is completed. எஸ், அது மாதிரி கேஸ்க்கு வந்து நம்ம present perfect யூஸ் பண்ணலாம். this year. அப்போ லாஸ்ட் இயர்னா had not been satisfactory அப்படின்றது கரெக்ட். this yearன்னு சொல்றாங்க. அப்போ என்ன வரணும்? ப்ரொடக்ஷன் பத்தி பேசுறாங்க. has not been satisfactory அப்படின்றத வரணும். எஸ், so has not been அப்படின்றத மாத்தணும். fourth option, has not been satisfactory this year. So fourth option. Next. A committee comprising of. So comprise of வரக்கூடாது. consist of. அது கரெக்ட். comprise வர வார்த்தை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா it contains அர்த்தம். So contains, have, has. So it has, it have. அடுத்தது contains. அதெல்லாம் வந்துட்டு comprise உள்ளடங்கி இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க இல்லையா, அது வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து preposition of யூஸ் பண்ணக்கூடாது. preposition யூஸ் பண்ணக்கூடாது. A committee comprising eminent scholars. Yes, eminent scholars are eminent scholars. Comprising eminent, comprising withun varakudadu. Comprising okay. Comprised eminent no. So enna use pannom namba? Comprising eminent. What is the meaning for eminent? Eminent kadiyadu, eminent. Famous, popular, popular scholars, famous scholar அவங்கலாம் வந்துட்டு eminent அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஓகே, comprising eminent scholar. third option நம்மளுக்கு வரணும். எஸ், நெக்ஸ்ட். in the recent held. So recent year, recent movie, recent அப்படின்றது adjective. எஸ், adjective. இது என்ன? held, hold, held, held. Yes, so மூணு ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணிருக்கோம். verb, adjective plus verb ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணலாமா? so helping verb இருக்கும்போது allowed adjective. இது மாதிரி ஃபார்மேஷன்ல வரும்போது இங்க verb யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு adverb. எஸ், adjective வரக்கூடாது, adverb வரணும். in the recently held cricket match. that is the right usage. in the recently held, அது எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. recently held. எஸ், hold வராது, held. okay, so past tense. எஸ், அதுவும் recent தான் கொடுத்திருக்காங்க, recently இல்ல. so நம்மளுக்கு recently heldன்றத யூஸ் பண்ணோம். second option is the right one. அடுத்தது, inhabitants of that locality can classify into only two groups, namely the poor and very poor. Inhabitants of that locality can be classified into. Yes, will illa. Can classify for. No.
will be classified. No. So நம்மளால அதை வந்துட்டு பிரிக்க முடியும். ஸோ கிளாசிஃபை பண்ண முடியும், டிவைட் பண்ண முடியும். ஸோ எப்படி வந்துட்டு அதை வந்துட்டு நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்னது நேம்லி த பூர் அண்ட் வெரி பூர். நம்மளுக்கு தேவை வந்து கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டூ. கேன் யூசேஜ் கரெக்ட், பட் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டூ. ஸோ ரெண்டு விதமா பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னும் போது கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டூ. தட் இஸ் த ரைட் யூசேஜ். நெக்ஸ்ட், he gathered courage and rushed to the blast site to save his colleague. Sight na வந்துட்டு பார்வை. ஸோ பார்க்கறது, SIGHT. சைட் கம்மி ஆயிடுச்சு, பார்வை கம்மி ஆயிடுச்சு, ஸோ நம்ம பார்க்கறது. எஸ், ஸோ அது வந்துட்டு சைட். சைட்டுன்னா வந்துட்டு இடம், ஏரியா. எஸ், SITE. ஸோ பிளேஸ், ஏரியா, SITE, சைட் வரும். எஸ், இங்க வந்துட்டு he gathered. ஸோ அதாவது பிளாஸ்ட் ஆயிருக்கு, பாம்பு பிளாஸ்ட் ஆயிருக்கு, ஏதோ ஒரு டிசாஸ்டர் நடந்திருக்கு. ஸோ அந்த இடத்துல அவங்க ஃப்ரெண்டை சேவ் பண்றாரா, ஹீஸ் கலீக், அவங்க கூட ஒர்க் பண்றவரை வந்து சேவ் பண்றதுக்கு போறாரு. அந்த இடத்துக்கு அவரு போனாரு அப்படின்றத சொல்றாங்க. இடம் தான். ஸோ பிளாஸ்ட் ஆன இடத்தை பத்தி தான் சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்? சைட், பார்வை கிடையாது, விஷன் கிடையாது. தட் இஸ் SITE வரணும். ஸோ என்ன வந்துட்டு கரெக்ட் யூசேஜ்? பிளாஸ்ட் சைட் டு சேவ். பிளாஸ்ட் சைட் நவ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தான் வந்துட்டு கரெக்ட். பிளாஸ்ட் சைட் இருக்கு. ஃபார் சேஃப்டி இல்ல, டு சேவ், அதுதான் கரெக்ட் யூசேஜ். ஸோ தட் இதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பிளாஸ்ட் சைட். நம்ம சைட் மட்டும் மாத்திரலாம், டு சேவ் அப்படி இருக்கு. டு சேவ் ஹிஸ் கலீக், கரெக்ட் தான், ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின், இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஸோ ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஃப்ரம் 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ஸோ எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. We'll do it fine. So 20. Okay. So 10 questions. 10 questions sentence improvement, 10 questions RC கேட்டிருக்காங்க. நம்ம கிளாஸ் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனுக்கு வரலாம். The increasing cost of higher education in the United States has been a dash topic for debate in recent decades. அதாவது யூஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு ஃபீஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. அது ரீசெண்டாக 10 வருஷமா வந்துட்டு அதை பற்றின பேச்சுவார்த்தை பேசிட்டே இருக்காங்க, அதை பற்றி டிபேட் பண்ணுறாங்க. ஏன் வந்துட்டு ஹையர் எஜுகேஷனில் வந்துட்டு ஃபீஸ் அதிகரிச்சிருக்காங்க, ஸோ அதிகமாகிட்டே போயிருக்காங்க, அதிகப்படுத்திட்டே போகிறாங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. எஸ், இங்கே வந்துட்டு டாபிக் கரெக்டா? கான்ட்ராஸ்ட் டாபிக்னா என்ன? ஸோ கான்ட்ராஸ்டா இருக்கு, ஸோ ஆப்போசிட்டான டாபிக்கா, ஸோ வேறுபடுத்தின டாபிக்கா, ஸோ அது தப்பு. அப்போ நம்ம கண்டிப்பா அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். எந்த வேர்டு எடுத்துக்கலாம்? ஸோ எந்த வேர்டு நம்மளுக்கு? ஸோ கண்டெம்ட் கரெக்டா? கண்டெம்ட் டாபிக். கண்டெம்ட் டாபிக்னா என்னப்பா? டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் டாபிக், இஸ் இட் ரைட்? ஆர் வர்த்லெஸ் டாபிக், அதுவும் கண்டெம்ட் தான். ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா கண்டெம்ட்டுக்கு டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் ஆர் வர்த்லெஸ் அப்படின்றத மீன் பண்ணுது. ஸோ இதை சூஸ் பண்ண முடியுமா? வர்த்லெஸ் டாபிக் கிடையாது. கான்ஸ்டன்ட், நிலையான டாபிக்கா கிடையாது. அப்போ கண்டினியூயிங் டாபிக், ரீசெண்ட் 10 வருஷமா அதை பத்தின பேச்சுவார்த்தை போயிட்டு இருக்கு, டிபேட் போயிட்டு இருக்குன்னு போது கண்டினியூயிங் டாபிக். எஸ், தட் இஸ் மேட்சிங் ஹியர். ஸோ அப்போ இதை சூஸ் பண்ணலாம். எஸ், தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஒன். அடுத்தது 22 என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். அமெரிக்கன் சொசைட்டி டேஷ், இங்க என்ன? டெனிகிரேட். ரெண்டு விதமா கொஸ்டினை அப்ரோச் பண்ணலாம். ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் சொசைட்டி சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் வரும்போது வெர்ப் பிரசன்ட் டென்ஸ் எஸ் ஃபார்ம்ல எழுதணும். எஸ் ஃபார்ம்ல இல்ல, அதனால நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பா செலக்ட் பண்ணணும். எந்த வெர்ப் எஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கோ அதுதான் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணணும். இங்க பாருங்க, இமாக்குலேட் நோ, எஸ் ஃபார்ம்ல இல்ல. அடுத்தது இம்யூன், எஸ் ஃபார்ம்ல இல்ல. அடுத்தது inimical, no, S form. emphasizes, so emphasizes S formல இருக்கு. so இத வச்சு நம்ம எடுக்கலாம்.
ஓகே, நீங்க மீனிங் தெரியலனாலும் எஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கணும், பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கணும் அப்படின்ட்டு எடுக்கலாம். எப்படி பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா இங்க முன்னாடி என்ன வேர்ப் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ ஹாஸ் பீன் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அடுத்தது என்ன வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம். எட் இன்னும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் தி அண்டர் கிராஜுவேட், ஸோ சம்திங். ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல தான் பேசியிருக்காங்க, இல்லை பாஸ்ட் டென்ஸ்லாம் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னும் போது அதுக்கு தகுந்த வேர்பை நம்ம சூஸ் பண்ணலாம், அதுக்கு தகுந்த வார்த்தையை சூஸ் பண்ணலாம். இது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து எஸ் ஃபார்ம்ல சூஸ் பண்றோம். அமெரிக்கன் சொசைட்டி இங்க வந்துட்டு denigrate. What is the meaning for denigrate? So சொல்லிடலாம். Denigrate means belittle. Belittleனாலும் எங்களுக்கு தெரியாது. So what is the meaning for belittle? அதாவது ஒருத்தவங்களை வந்து இழிவுபடுத்துறது, கேவலப்படுத்துறது அப்படின்றதுல அதுக்கு வந்துட்டு denigrate அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்துட்டு இங்க கரெக்டான வார்த்தை கிடையாது. எஸ், வலியுறுத்துது. அமெரிக்கன் சொசைட்டி என்ன சொல்லியிருக்காங்க? emphasizes the importance of education. Yes, after high school, the cost of undergraduate and advanced degrees continually raised at a greater rate than 23. Then inflammation என்ன? ஸோ வீக்கம், ஸோ அடிபட்டுருச்சு, இல்லை வந்து காயப்பட்டுருச்சு, அதனால வீங்க இருக்கு. ஸோ நெருப்பு பட்டுருச்சு, அதனால வீங்க இருக்குன்னா இன்ஃப்ளமேஷன். இங்க ஏன் வந்துட்டு இன்ஃப்ளமேஷன் வருது? ஸோ தே ஆர் டாக்கிங் அபவுட் த ரேட். ஸோ இன்ஃப்ளமேஷன் இல்லை. ஸோ ரேட் ரிகார்டிங் காஸ்ட். ஸோ பணத்தை பேஸ் பண்ணாம இருக்கு, பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணோம்? இன்ஃப்ளமேஷன் வரக்கூடாது. ஸோ inflation. Yes, inflation. Inference அனுமானம் கிடையாது. Yes, that is inflation. Inflation means that is பணவீக்கம். Okay, so greater rate than inflation. அடுத்தது 24. According to the advisory committee on student financial assistance, cost factors prevent 48% of college qualified higher school graduates from pursuing further education. So high school graduates from pursuing further education continue பண்ற மாதிரி அப்படின்றத சொல்லிருக்காங்க. pursuing further education, that is right word. So we don't want to change anything. Yes, இங்க வந்துட்டு no change required அப்படின்றது இருக்கு. So pursuing further education is the right word. You don't want to change anything. Fifth option. Next, 25. Okay. Current system requires the majority of students to dissipate extensive debt with the expectation that they gain அப்படின்னும் போது so positive word. That dissipate means dispersed. Extensive debt, that is wrong. Dissipate வரக்கூடாது. அப்போ எது right word? accumulate means collect. Yes, accumulate extensive debt with the expectation that they gain. So that is correct. That they gain, positive word. Again இங்க positive word down. That they gain unprofitable. So இங்க என்ன வரணும்? to accumulate அப்படின்ற வார்த்தை வரணும். to accumulate. 25, accumulate extensive debt with the expectation that they gain unprofitable. gain வந்திருக்கும் போது unprofitable நெகட்டிவ் சூஸ் பண்ணக்கூடாது. yes, that is profitable. அதுக்கு தகுந்த வார்த்தையை சூஸ் பண்ணும். 25க்கு என்னப்பா ஆன்சர்? accumulate. 26 that is lascivious. No, lucrative. So what is the meaning for lucrative? So அங்க எனக்கு வந்து that they gain unprofit கொடுத்திருக்காங்க. So profit. Yes, it creates great deal of profit. That is called lucrative. Lucrative means great profit. Yes, that is called lucrative. So great profit na lucrative anto. Anga they gain great profit. So that is correct. Third option. So adjacent lines வச்சே நம்ம வந்து அதுக்கு தகுந்த வார்த்தையை நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். Yes, ஆப்டான வார்த்தை நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். 27 எங்க இருக்கு? The cost of higher education raises several ethical issues. Yes, that is right. Several ethical issues. Yes, you don't want to change anything. So no change required. Several ethical issues is right here. அடுத்தது 28. Among these are the perpetuation of the
debt in American commercial society. They hypothetical of differing education. No, they are talking about the steps of differing education. Yes. So levels of differing education. Hypothetical is not the right word there. So hierarchy. Yes, that is the levels hierarchy. So hierarchy number steps of அப்படின்னும்போது increased level of அப்படின்னும்போது நம்ம they're talking about the level. So hierarchy is the right word. Next. Okay, a real life, okay, figures and a closure look at a real life example show the troublesome state of higher education and its affect. It's ன்னு வந்திருக்கு. So it's அப்படின்னு வரும்போது possessive adjective. So my car, its book, its tail. So அதனுடைய possessive adjective யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ its இங்க வந்துட்டு apostrophe கிடையாது. அப்போ its சேர்த்து யூஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால இங்க வர வேர்ட் வந்து நவுனா இருக்கணும். எஸ். so affect அப்படின்றது வந்துட்டு verb. அப்போ wrong. நம்ம கரெக்டான வேர்ட் எது அப்படின்றப்ப effect. எஸ், effective கிடையாது, இங்க adjective கிடையாது, நம்மளுக்கு நவுனு, அதனால effect. so its effect, its விளைவு அப்படின்னும்போது and its effect on our commercial society. effect ன்னு யூஸ் பண்ணோம். effect தான் noun. effective அப்படின்றது வந்துட்டு ive வந்திருக்கு, அதனால adjective. எனக்கு தேவை இட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு எனக்கு noun form தான் வேணும். noun form effect ன்னு வரணும். எஸ். so next question. An incoming freshman at a typical college dash in for charges for tuition. Yes. so like an incoming freshman at a typical college in for a typical college singular. அப்ப yes form எது இருக்குன்னு பாருங்க. yes. incuse yes form. insist, inflate. so they collect. incuse means collect. A typical college incurs charges for tuition. So that is the right word. So remaining நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு இன்னும்? நம்மளுக்கு 11th. Yes, wait, 11th question. So நம்மளுக்கு RC பார்க்கலாம். Reading comprehension. எக்ஸாம்ல ஃபுல்லா படிச்சிட்டு இருக்காதீங்க. 10 கொஸ்டின் கொடுத்திருந்தாலும் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்? கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அந்த கீ எடுத்து சர்ச் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண போறோம். You don't want to waste your time. Just take a keyword from the question, search there, answer it. That's all. What, according to the author, is the reason for the success of Indian national banks in this quarter? So reason for success. யாருடைய success? reason for success Indian national banks இந்த குவார்டர்ல. எஸ், அவ்வளவுதான். பார்க்கலாம். reason for success this quarter, positive growth. yes. reason behind the success they are talking here. One of the main reasons behind the success of these banks this quarter would be their direct backing by the government of India. One of the main reasons behind the success of these banks this quarter would be their direct backing by the government of India. Direct backing by the government of India na support. Yes. So they are utilizing the government support. So that is the reason for their success. Indian banks உடைய success என்ன காரணம்னா government support இருந்தது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. People take a solace in their investment in public sector, watching the bailout package being cashed out by government all over the world to save big business houses. Let me check. So Indian national banks do not have any commitments. No, they're not talking about any commitments
So foreign market பத்திலாம் எதுவும் சொல்லல. These banks can never face financial crisis. அதுவும் கிடையாது. These banks are ready to give loans. No. The public is ready to invest these banks because of the knowledge that these banks get strong support from the government. So they are getting strong support from the government in option number 4. That is the right answer for the option. அடுத்தது, what does the phrase shot in the arm? So what is the meaning for this idiom? So idioms and phrases based பண்ண question எதனா கேட்பாங்க. அது கண்டிப்பா நம்ம வந்து தெரியலாம். Shot in the arm அப்படின்னா என்னப்பா? அதாவது ஒருத்தவங்கள மோட்டிவேட் பண்றது, ஸ்டிமுலேட் பண்றது, என்கரேஜ் பண்றது, அடுத்தது பூஸ்ட் அப் பண்றது, அதுதான் வந்துட்டு ஷாட் இன் த ஆர்ம் மீனிங். எஸ், ஷாக், ஃபியர், என்கரேஜ்மெண்ட். எஸ், என்கரேஜ் பண்றது. எஸ், தட் இஸ் கால்ட் என்கரேஜ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட், according to the author, is the current recession beneficial? So author பொறுத்த வரைக்கும் current recession beneficial அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத கேக்குறாங்க. So current recession beneficial எங்க இருக்குன்னு பாருங்க, பார்த்துட்டு நம்ம எடுக்கலாம். Current recession beneficial. Yes. Current recession beneficial boons profit over the last quarter. So give the internal domestic scenario. Cannot put no. Indian companies actually boosting staffing in banking and broking. This can be the big boons. Yes, we can go here. So பார்க்கலாம். Indian companies are actually working on boosting staffing in banking and broking sector. This can be seen as a big boon in the days to come when current recession eases and the economy gradually comes back on the fast track. Yes, so this is the key. So boon, what is the meaning for big boons? They have given big boons here. So நம்மளுக்கு தேவை வந்துட்டு benefit. Yes, big boons, benefits, benefit of. So benefit of current recession. So benefit of bank. அதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. Yes, this can be seen as a big boon in the days to come when the current recession is and the economy gradually comes back on fast track. Yes, this point should be there. அந்த பாயிண்ட் இருக்கான்னு பாருங்க. Worldwide companies have realized strong power to reckon with. No. India is surging ahead of other companies. No. After the recession is over, international companies will turn out. They are not talking about fast track something. So இல்ல, அதுவும் கிடையாது. Recession is bringing down the price of essential. No. Nothing is discussed. So none of this. None of this என்ற ஒரு ஆப்ஷனும் கேட்பாங்க. சரிங்களா? போட்டு நம்ம அதுக்காக வந்துட்டு இல்லையே இல்லையன்ட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட், when according to the author will be a big boon in the, இப்பதான் பார்த்தோம், big boon in these days, benefits, big boons in the days come to the economy coming back on the fast track. Yes, the economy coming back on the fast track. That will be a big boon in the days to come. Yes, first option. Next, which of the following statement definitely true? எது வந்துட்டு உண்மைன்னு கேக்குறாங்க. Yes, இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா இந்தியன் பேங்க் இந்த true or false statement பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்து நம்ம சர்ச் பண்ணி எதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்றத பார்க்கணும். Okay, so first, India has not been affected by the economic slowdown. So India has not been affected by the economic slowdown. பாப்போம். Despite the economic crunch. So பொருளாதார நெருக்கடி பத்தி சொல்றாங்க. Yes, பொருளாதார நெருக்கடி அப்போ வந்துட்டு எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுன் ஆயிருக்கு. ஸோ அதை வந்து பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். Despite the economic crunch worldwide that saw pulverization of some of the largest banking and finance giants. So பொருளாதார நெருக்கடி உலக அளவுல
ஏற்படுத்துச்சு. எஸ், அது வந்துட்டு நிறைய நிறைய வந்துட்டு நம்ம க்ரஷஸ், அதாவது நிறைய ஸ்பிளிட்டிங்ஸ் பார்த்தோம், அதாவது நொறுங்கி போனதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ எங்க எக்கானமி வந்துட்டு ரொம்ப வந்து பாதிப்படைஞ்சதை பார்த்தோம் அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. எஸ், ஸோ இங்க வந்துட்டு வேர்ல்ட் லெவல்ல வந்துட்டு பொருளாதார வந்துட்டு நெருக்கடி ஏற்பட்டாலும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. டிஸ்பைட் இருந்த போதிலும் அப்படின்றது டிஸ்பைட் இருந்தாலும் இந்தியன் பேங்கிங் ஹவுசஸ் ஹேவ் மேனேஜ் டு ஷோ பாசிட்டிவ் growth. ஸோ உலக அளவுல வந்துட்டு பொருளாதார நெருக்கடி ஃபேஸ் பண்ணாலும் இந்தியன் எக்கானமி, இந்தியன் பேங்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்துட்டு ப்ராஃபிட் growth காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. எஸ், இந்தியன் பேங்கிங் ஹவுசஸ் ஹேவ் மேனேஜ் டு ஷோ பாசிட்டிவ் growth this quarter, இந்த குவார்டர்ல. எஸ், some of India's leading national banks have posted a net profit rise of more than 40% over the last quarter. So Indian banks தான், India's leading national banks posted a net profit rise of, so last quarter compare பண்றப்ப 40% profit rise பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. That is enough to discuss here. So பாப்போம். India has not been affected by the economic slowdown. ஸோ எக்கனாமிக் ஸ்லோடவுன்ல வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகல அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்களா? ஸோ உலக அளவில் வந்துட்டு பொருளாதார நெருக்கடி சந்திச்சோம், அந்த சமயத்துல வந்துட்டு இந்தியா வந்து பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் growth காமிச்சாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் டிஸ்கஸ் தேர். இதோ சொல்ல வரல அவங்க. இந்தியன் பேங்க்ஸ் ஆர் ஷோயிங் growth in this quarter despite the recession. ஸோ என்னதான் வந்துட்டு நம்ம ரெசெஷன், பொருளாதார நெருக்கடி இருந்த போதிலும் அவங்க வந்து பாசிட்டிவ் growth காமிச்சாங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. எஸ், that is true. While banking industry in the west was severely affected by recession. West அத பத்தி சொல்லிருக்காங்களா? Severely affected by the west in the recession past, it has now gradually recovering and showing a positive growth now. So Indian banks are showing positive growth when compared to last another quarter அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ இது கிடையாது. only 2 is true. ரெண்டாவது மட்டும்தான் உண்மை. only A கிடையாது, only B தான் கரெக்ட். அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க? which of the following strengthens the finance minister's statement? அப்போ நம்மளுக்கு இங்க கீவேர்ட் பாத்தீங்கன்னா strengthens the finance minister's statement. finance minister பத்தி, அப்ப finance minister, here it is. The finance minister has assured Indian public about the sound health of all Indian banks. This could also be evident from the fact that there have been no merger and takeovers in Indian bank sectors, in a contrast to world scenario where finance houses are looking for merger to cut cost on operation. Yes. So there have been no acquisition. So takeover தான் வந்து acquisition பத்தி சொல்றாங்க. எஸ், அங்க takeover அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க, இங்க வந்துட்டு acquisition சொல்றாங்க. both are same. எஸ், takeovers. அடுத்தது and mergers of Indian bank, that is true. Indian banks are recording positive growth. Yes, that is also true. Layoff have been observed worldwide. Layoff கிடையாது. That is 1 and 2. 1 and 2. So first option 1 and 2. Next, similar meaning for turmoil. Turmoil அப்படின்றது யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பேசேஜ்ல. அதுக்கு சேம் மீனிங். danger now, shock now, sadness now, fear. That is turmoil means problem, difficulty or confusion. Problem or confusion. Yes, that is called turmoil. நம்மளுக்கு தேவை சேம் மீனிங் தான். எஸ், இங்க வந்துட்டு chaos means confusion. next question போலாம். similar meaning for pulverization. so pulverization னா என்னப்பா? so நார்மலா pulverization அப்படின்னா வந்துட்டு அரைக்கிறது அப்படின்றது மீனிங். எஸ்,
நொறுக்கிறது அரைக்கிறது அப்படிலாம் சொல்றாங்க. ஸோ இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்டே கொடுத்துருக்காங்க. Despite the economic crunches worldwide that saw pulverization. ஸோ நொறுங்கி போனதை பார்த்தாங்க. saw pulverization of some of the largest bank. Yes, that is right. So saw pulverization means polarization, no. Mashing, no. Debasement, no. That is crushing. Yes, crushing is right here. Crushing of some of banks. Yes, so crushing is the right meaning here. பேசேஜ்ல அந்த இடத்துல பொருத்தமான வார்த்தை. உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்ததுன்னா மேஷிங் இருக்கு, கிரஷிங் இருக்கு. இது ரெண்டுத்துல எது வந்துட்டு அந்த இடத்துல மேட்சா இருக்கும்? ஸோ கிரஷிங் சம் ஆஃப் பேங்க்ஸ் அப்படின்றத கொடுத்துருக்கோம். சம் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ கிரஷிங் தான் கரெக்ட். எஸ், நெக்ஸ்ட். What opposite meaning for thrive? thriveக்கு வந்துட்டு ஆப்போசிட் மீனிங் கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு thriveக்கு மீனிங் தெரியணும். எஸ், அப்பதான் வந்துட்டு ஆப்போசிட் மீனிங் எடுக்க முடியும் நம்ம. ஸோ இதுக்கு மீனிங் என்னப்பா? த்ரைவ்னா வந்துட்டு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அது மாறும். சக்சஸ்ன்னு சொல்லலாம், ஸோ கெயின்னு சொல்லலாம், எஸ் ப்ராஃபிட் சொல்லலாம், த்ரைவ். எஸ், இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ த்ரைவ், here it is. We definitely are not looking to thrive, rather we are looking for growth. அதாவது இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன மீன் பண்ணதுன்னா வந்துட்டு to gain wealth. எஸ், ஸோ மணியை வந்துட்டு கெயின் பண்ணணும் அப்படின்றது நோக்கம் கிடையாது. ஸோ வளர்ச்சியை தான் நாங்கள் வந்துட்டு பார்க்குறோம் அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. ஸோ மணியை வந்துட்டு கெயின் பண்ணணும், வெல்த்தை வந்து கெயின் பண்ணணும்ன்றது எங்களோட நோக்கம் இல்லை, வளர்ச்சி தான் எங்களோட நோக்கம் அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. ஸோ டு கெயின் சம்திங், அதுக்கு வந்து த்ரைவ் அப்படின்றத மீன் பண்ணும். நம்மளுக்கு தேவை ஆன்டனிம். என்ன? சக்சீட், நோ. டிட்டோரியரேட், எஸ், தட் இஸ் த antonym for thrive. This means that is reduction. Yes, reduction or loss. அது வந்துட்டு deteriorate அப்படின்றத மீன் பண்ணும். Yes, next. Opposite meaning for mundane. So mundane அப்படின்றதுக்கு என்ன மீனிங்? ஸோ மண்டேன்னா வந்துட்டு நம்ம டல்லா இருக்கிறது, ஸோ ஆக்டிவா இல்லாம இருக்கிறது, அப்ப டல்லுன்னு அர்த்தம். இன்னொரு மீனிங் பார்த்துட்டா நார்மல் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். எஸ், ஒன் cannot put this down as a mundane achievement, நார்மல் அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்றத மீன் பண்ணுது. ஸோ தட் இஸ் ஆப்போசிட். நம்மளுக்கு தேவை ஆப்போசிட் தான். எக்ஸ்ட்ராடினரி, opposite to mundane, that is extraordinary achievement. Yes, so this is antonym for mundane. So that's all. So that's all about today's session. So இது மாதிரி நிறைய questions பார்க்க watch Sreedharscce Tamil. Thank you.